And I made myself emotionally so strong that the day I got the news that he is getting married, I sent him a text that I'm so happy for you and I wish you all the best. And he knows that I pray for him today. And I made myself emotionally so strong. Naftaydan dareen ahaan waxaan ka dhigay mid xoogan that the day I got the news that he's getting married, maalintii aan helay akhbaarta inuu guursanayo, I sent him a text. Waxaan u diray message that I'm so happy for you and I wish all the best. Messagekana wuxuu ahaa, aad ayaan kuugu faraxsanahay. Waxaana kuu rajeynayaa wax walba wixii ugu wanaagsanaa. And he knows that I pray for him today. Wuuna og yahay inaan u duceeyo maanta. Pray for markii dadka loo isticmaalayo waxay noqonaysaa duco, markii Ilaahay laga hadlayna waxay noqonaysaa salaad. Waxaa commentiga ku soo qortaa asxaabta khaaliga ii soo duceey kadib haddii dhib ku haysto kaleeta dhibkaas ku dar. Kuna soo qor luqadda Ingiriiska. My biggest fear, number 2, was I won't be able to be a mother again. And that was quite devastating for me. Hey guys, kusoo dhawaada channelka English with Mima iyo video cusub. Dadka ku cusubta inagu soo biir channelka subscribe dheh, video like garee, una share garee asxaabtaada jecel inay bartaan luqadda Ingiriiska. Anyways, introduction ku dheeraan aan bilaawno videogeena. And I cried. And I said, what am I doing? A person on a wheelchair should not do this. What will people say? And I cried and I said, what am I doing? Waan ooyay waxaana dhahay maxaan sameynayaa? A person on a wheelchair should not do this. Qof kursiga curyaamintu ku fadhiya maahan inuu waxaan sameeyo. What will people say? Dadku maxay dhihi doonaan? Clean it up. Put it again. This time I put it for myself. Because I wanted to feel perfect from within. Clean it up. Waan tirtiray. Put it again. Mar kalaan marsaday. This time I put it for myself. Markaan nafteydan u marsaday. Because I wanted to feel perfect from within. Maxaa yeelay anaa raba gudahayga inaan ka dareemo perfect. From within waxaa waaye gudaha. That day I decided that I'm going to fight my fears. We all have fears. Fear of unknown. Fear of known. Fear of losing people. Fear of losing help. Money. That day I decided that I'm going to fight my fears. Maalintaasna waxaan go'aansaday inaan la dagaalamo cabsiyahayga. We all have fears. Dhammaanteen waxaan leenahay cabsiyo. Yani waxyaabaan ka cabsano. Fear of unknown. Cabsida laga cabsanaya waxaan la aqaanin. Fear of known. Cabsida laga cabsanaya wax la yaqaano. Fear of losing people. Cabsida laga cabsanaya in dad la waayo. Fear of losing health, money. Cabsida laga cabsanaya in la waayo caafimaad ama lacag. We are scared all the time. So I wrote down one by one all those fears. And I decided that I'm going to overcome these fears one at a time. We are scared all the time. Mar walba waan baqaynaa. So I wrote down one by one all those fears. Waxaan mid mid u qoray cabsiyahaasoo dhan. One by one, mid mid. And I decided that I'm going to overcome these fears. Waxaana go'aansaday inaan ka guulaysan doono cabsiyahan. One at a time. Halkii marba mid inaan ka guulaysto. One at a time. You know what was my biggest fear? Divorce. You know what was my biggest fear? Ma ogtaa waxa uu ahaa cabsideedii ugu weyneed? Divorce. Furitaan. I couldn't stand this word. Uma adkeysan karin kelmadan. I couldn't stand this word. I was trying to cling on to this person who didn't want me anymore, but I said no. I have to make it work. I was trying to cling on to this person. Waxaan isku dayay inaan isku dhajiyo qofkan. Cling on, isku dhajin. Who didn't want me anymore. Kaasoo aanan i rabinba. But I said no, I have to make it work. Laakiin waxaa dhahay maya waa inaan ka shaqaysiiyaa. But the day I decided that this is nothing but my fear, I liberated myself by setting him free. But the day I decided that this is nothing but my fear, laakiin maalintii aan go'aansaday inay tan waxba ahayn inay cabsi keliya tahay, I liberated myself by setting him free. Waxaan xoreeyay nafteyda anigoo asiga fasaxayo. Liberate, xoreyn, set free waxaa waaye in wax la fasaxo. And I made myself emotionally so strong that the day I got the news that he is getting married, I sent him a text that I'm so happy for you and I wish you all the best. And he knows that I pray for him today. And I made myself emotionally so strong. Nafteydan dareen ahaan waxaan ka dhigay mid xoogan
that the day I got the news that he's getting married, maalintii aan helay akhbaarta inuu guursanayo, I sent him a text. Waxaan u diray message that I'm so happy for you and I wish all the best. Message-kana wuxuu ahaa, aad ayaan kuugu faraxsanahay. Waxaana kuu rajaynayaa wax walba wixii ugu wanaagsanaa. And he knows that I pray for him today. Wuuna og yahay inaan u duceeyo maanta. Pray for markii dadka loo isticmaalayo waxay noqonaysaa duco, markii Ilaahay laga hadlayna waxay noqonaysaa salaad. Waxaa commentiga ku soo qortaa asxaabta khaaliga ii soo duceey kadib haddii dhib uu ku haysto kaleeta dhibkaas ku dar kuna soo qor luqadda Ingiriiska. My biggest fear, number 2, was I won't be able to be a mother again. And that was quite devastating for me. My biggest fear, number 2, was cabsidayda labaadii ugu weyneedna waxay ahayd I won't be able to be a mother again. Mar dambe inaan hooyo noqon doonin. And that was quite devastating for me. Taasina waxay ii ahayd murugo. Devastate marna murugo lagu fasiri karaa, marna waxaa lagu fasiri karaa burburid. Waxayna ku xiran tahay qaabka jumlada ugu jirta markaas. But then I realized there are so many children in the world, all they want is acceptance. So there is no point of crying, just go and adopt one. And that's what I did. But then I realized, kadibna waxaan ogaaday, that there are so many children in the world. In adduunka ay joogaan caruur fara badan, all they want is acceptance. Kaliya waxa ay rabaan ay wuxuu yahay in la aqbalo. So there is no point of crying. Wax loo ooyo maba jirtaba. Just go and adopt one. Bax ee mid soo qaado. Adopt era Somali oo qaadasho kaga dhawaa waaye haddii aad taqaanid igu soo qor qaybta commentiga. Adopt waxaa la in ilmaha agoomadoo kaleetad in la soo qaato sida ilmaha dhasho kaleetad aa u korsanaysa adaa mas-uulka ah adaa hooyo u noqonaysid ama aabe. And that's what I did. Waana taas wixii aan sameeyey. I gave my name in different organizations, different orphanages. I didn't mention that I'm on a wheelchair, dying to have a child. I gave my name in different organizations. Waxaan magacayga siiyey organizations kala duwan, different orphanages. Orphanage waxaa la meesha agoomanka lagu haayo, iyo meelo kala duwan oo agoomanka lagu haayo. I didn't mention that I'm on a wheelchair. Mana sheegin inaan wheelchair ku fadhiyo ama aan kursiga curyaaminta ku fadhiyo. Dying to have a child. Una dhimanayo si aan cunug u helo. So I just told them that this is Mima Mazari and she wants to adopt a boy or girl whatsoever, but I want to adopt a kid. And I waited patiently. So I just told them that this is Muniba Mazari. Kaliya waxaan u sheegay inay tani ay tahay Muniba Mazari oo magaceeda, and she wants to adopt a boy or girl whatsoever. Waxaan rabtaa inay soo qaadato cunug wiil ama gabar wuxuu rabo ha ahaado whatsoever waxay ahaataba, but I want to adopt a kid. Like waxaan rabaa inay soo qaato cunug. And I waited patiently. Waana sugay si sabar leh. Patiently, si sabar leh. 2 years later, I got this call from a very small city in Pakistan. I got a call and they said, "Are you Muniba Mazari? There is a baby boy and would you like to adopt?" And when I say yes, I could literally feel the labor pain. I said, yes, I am going to adopt him. I am coming to take him home. Two years later, laba sano kadib, I got a call from very small city in Pakistan. Waxaa layga soo wacay magaalo yar oo ku taala Pakistan. I got a call and they said, waa laysoo wacay waxayna dhaheen, "Are you Muniba Mazari? Adigu ma waxaa tahay Muniba Mazari? There is a baby boy. Would you like to adopt?" Waxaa jira ilmo yar oo wiil ah. Ma jeclaan lahayd inaad qaadatid? And when I said yes, I could literally feel the labor pain. Markii aan dhahay haana, waxaan dareemi karay xanuunka dhalmada ama foosha. I said yes, waxaan dhahay ha. I am coming to take him. Waan imaanayaa si aan u qaato. And I am coming to take him home. Waxaan u imaanayaa si aan guriga ugu qaato. And when I reached there, the man was sitting and he was looking at me from head to toe. And in back of my head, I kept thinking that, oh my God, he's going to say she's on the wheelchair. She doesn't deserve it. And when I reached there, markii aan halkaas gaaray, the man was sitting and he was looking at me from head to toe. Ninku wuu fadhiyey wuxuu niga fiirinaya tin ilaa cirib. From head to toe waa tin ilaa cirib. Laakiin markii aan erahaan u fasirno waxaa waay head oo madax ah iyo toe oo ah suulasha lugta. From head to toe yani madaxa ilaa suulasha u fiirinaya. Laakiin anaga Soomaalida waxaa dhahnaa tin ilaa cirib. And in back of my head, I kept thinking, madaxayga gadaalna waan ka fikiraya. Oh my God, he's going to say she's on the wheelchair. Wuxuu dhihi doonaa iyadu waxay ku fadhidaa kursiga curyaaminta. She doesn't deserve it. Uma qalanto. Yani uma qalantiin cunuga la siiyo. How is she going to take care of him?
And I looked at him and I said, "Do not judge me because I'm on the wheelchair." But you know what he said? He said, "I know you will be the best mother of this child. You both are lucky to have each other." How is she going to take care of him? Sidee u xanaaneyn doontaa? And I looked at him and I said, waana fiiriyey waxaana dhahay, do not judge me because I'm on the wheelchair. Ha igu xukminin maadaama aan kursiga curyaaminta ku fadhiyo. But you know what he said? Mataqaana wuxuu dhahay, I know you will be the best mother of this child. Waxaan ogahay inaad noqon doontid hooyada ugu fiican ee cunugan. You both are lucky to have each other. Labadiinaba waa nasiib badantiin inaad is haysatiin. And that day, I was 2 days old, and today he's 6. You'll be surprised to know another bigger fear that I had in me. And that day he was 2 days old and today he is 6. Maalintaas wuxuu jiray 2 maalin, maantan wuxuu jiraa 6 sano. You'll be surprised to know another bigger fear that I had in me. Waad la yaabi doontaa inaad ogaatid cabsi kaleeteed oo aan qabay. It was facing people. I used to hide myself from people. And today I'm here speaking to all these amazing people because I have overcome the fear. It was facing people. Waxay dadka inaan waajaho. I used to hide myself from people. Waxaan nafteeda ka qarin jiray dadka. And today I'm here speaking to all these amazing people. Maantan halkaan aan joogaa oo aan la hadlayo dhammaan dadkan wan wanaagsan because I have overcome the fear. Maxaa yeelay waan ka guulaystay cabsidii. Another real life hero. Of course, my son. His name is Nile. Nile. River Nile. I learned so much from this kid. Another life hero. Geesi nololeed oo kale. Of course, my son. Tabcan waa wiilkayga. His name is Nile. Nila. River Nile. Magaciisu waa Nile. Webiga Nile oo kale. River waa webi. Nile-na waa magaca webiga. I learned so much from this kid. Ilmahan wax badan ayaan ka bartay. The first and foremost thing is patience. How to be patient when you know that your mother cannot walk. When you know that your mother is different from the other women. When you know that your mother cannot go out and play with you. How to stay calm. The first and foremost thing is patience. Waxa ugu horeyn waxa uu ahaa sabarka. How to be patient when you know your mother cannot walk. Sidaad u noqonaysid qof sabar leh. Markii aad ogtahay in hooyada aysan socon karin. When you know your mother cannot go out and play with you. Markii aad ogtahay in hooyada aysan banaan ku raaci karin uusan kula ciyaari karin. How to stay calm. Sidaad u noqon lahayd qof degan. He loves football. And when we got the very first football, he was 4 years old. He was super excited. I still remember he came in the room and he said, "Mom, let's play football." He loves football. Wuxuu jecel yahay kubadda cagta. And when we got the very first football, he was 4 years old. Markii aan u soo gadnay banoonigii ugu horeyna waxa uu jiray 4 sano. He was super excited. Aad u xamaasadeysnaa. I still remember he came in the room and he said, "Mom, let's play football." Weli waan xasuustaa qolku igu imaaday kadib wuxuu igu dhahay, aan kubadda cagta ciyaarno. And he kept the ball in my feet. And he said, "Let's kick it." And that day I felt disabled. I said, "I cannot kick the ball." And I was down with the same face. He looked at me and he said, "Well, that's all right. Your legs are not working, but your hands do. Let's play catch the ball." And he kept the ball in my feet. Banoonigan wuxuu dhigay lugahayga agtooda. And he said, "Let's kick it." Wuxuuna idhahay darbey ama kubadda laad sidaad u taqaanidba. And that day I felt disabled. Maalintaas waxaan dareemay curyaannimo. I said I cannot kick the ball. Waxaa dhahay ma darbeyn karo banooniga. He looked at me and he said, wuu soo fiiriyey wuxuuna dhahay, "Well, that's all right. Your legs are not working." Waa caadi haddii aysan lugahaaga shaqaynaynin. Your hands do. Gacmahaaga way shaqeeyaan yani. Let's play catch the ball. Aan ciyaarno banooniga qabo. Catch the ball waa game la ciyaaro. You know what? That day he made me realize that when you think your glass is half empty, come on, your glass is half full. It's all in here and here. You know, that day he made me realize. Maalintaas wuxuu i ogeysiiyey
that when you think your glass is half empty, markaad u malaynaysid in galaaskaaga uu half eber yahay, come on, your glass is half full. In galaaskaaga uu half buuxo. It's all in here and here. dhammaanteed waxay ku jirtaa inta iyo inta, yani waa sidaad u fikirtid keliya. Videogan maanta meeshaas ayuu ku egyahay. Haddaad nagu cusubtahay nagu soo biir channelka subscribe dheh, video like garee, una share garee asxaabtaada jecel inay bartaan luqadda Englishka. Haddii ay jiraan waxyaabo kale oo aad jeceshahay inaan ka hadlan, iigu reeb qaybta commentiga. And as always, that's it for today. See you in my next video. Bye.